Hi everyone! In this video, we will be discussing conversion of angle measurements. So, meron tayong dalawang angle measurement in terms of degree and in terms of radian. So, paano ba tayo nagko-convert ng degree to radian and radian to degree or vice versa? Okay? So, pagka degree to radian, what will you do is you will multiply the degree by pi all over 180 degrees kasi ang conversion or ang ratio ng ng radian to degrees is pi over 180 degrees. Okay? And then, pagka naman radian to degree, so i-multiply nyo naman siya sa reciprocal nitong una, which is 180 degrees over pi. Okay? So, bago ang lahat, konting introduction muna tayo regarding angle. So, pag sinabi nating angle, ganyan ang itsura niya. Ayan. Yung angle na tinatawag doon, guys, is yung nabubuong theta or measurement dun sa gitna ng tinatawag nating initial side and then the terminal side. When we say initial side, yun yung nag-i-stay sa 0 ng x-axis at yung umiikot is the terminal side. Okay? So, yun yung umiikot na side, itong terminal side. Now, ang tawag dito sa mga arms or sa mga side ng angle ay rays. So, meron tayong dalawang rays, yung terminal side at saka initial side. Ngayon, ang common point or ang intersection nitong dalawang rays or nitong terminal side and initial side is what we call the vertex. So, dito sila nagmi-meet. Itong dalawang to, ang tawag doon ay vertex. And then the angle that is being formed between the terminal and the initial side is the angle itself. Okay? Or the theta. Now, there are types of angles. So, meron tayong kinatawag na acute angle. Pag sinabing acute angle, ayan yung mga angle that measures less than 90 degrees. Pag sinabi natin right angle, ito yung measurement niya, exactly 90 degrees. So, if the angle measures exactly 90 degrees, that is called right angle. Ngayon, pag lumagpas na siya ng 90 at nasa gitna siya ng 90 and less than 180, that is called obtuse angle. So, these are, sorry, mali ang spelling nito. Ayan, so these are angles that are greater than 90 degrees but less than, ito pala yung buburahin natin, ayan, less than 180 degrees. Okay? Now, pag sinabi namang straight angle, ito siya. So, pag sinabing straight angle, it measures exactly 180 degrees. So, pagka saktong 90 degrees, right angle. Pag saktong 180 degrees, straight angle. Ngayon, pag lumagpas na siya ng 180, hanggang dito bago mag 360, that is called reflex angle. So, pag sinabi natin reflex angle, those are angles that measures greater than 180 degrees. And then the last one is the full rotation or the angle which measures exactly 360. So, nakaisang revolution na siya. So, that is called full rotation angle. Okay? So, proceed na tayo dun sa conversion. So, ang measurement nito, guys, ng angle can be in radian or degrees. So, pwedeng naka-rad siya or pwedeng naka-degree siya. Yun yung i-convert natin. So, what if you are required to answer radian pero ang lumalabas sa calcu natin ay naka-degree. So, paano natin gagamitin? Paano natin gagawin radian? So, ang gagawin nyo, guys, kapag ka naka-degree, gagawin natin radian. So, what will you do is you will multiply this by yung pi rad, ayan, all over 180 degrees. So, since ang gusto nating makancel ay yung degrees, kasi nga, we are converting this from degree to radian. So, gusto natin siya maging radian, ibig sabihin, gusto kong makancel yung degree. So, kung gusto kong makancel yung degree, ilalagay ko siya sa ilalim para makancel siyang ganyan. So, makakancel yung degree at matitira yung pi. Kasi, guys, kapag ka naka-pi siya, ibig sabihin nun, in terms of pi, naka-radian siya. Okay? So, ito, pag gagamitan natin ng calculator, this one would be, isi-simplify nyo lang yung 130 over 180. So, you will type in your calculator 130 over 180 or simply, kakancel nyo yung 0 dyan. So, ang magiging sagot ay 13 over 18. So, 13 over 18. But, do not forget yung natira na pi na nasa numerator. So, ang magiging final answer natin is 13 over 18 pi. And then, yung ating unit is radian. So, this one is the conversion or the equivalent value of the 130 degrees in terms of radian. Okay? So, 13 over 18 pi rad. So, ang
Guys, ganito na lang. Kapag ka naka-radian, kailangan yan ay naka-fraction. Tapos, naka-in terms of pi siya. Okay? Kapag ka degree, so it's either whole number or decimal. Or it has decimal. Okay? So, yun na lang para mas maintindihan ninyo. Kasi kapag ka-radian, guys, pwede namang naka-decimal, pero most likely naka-fraction siya at visible yung kaniyang pi. Ibig sabihin, nakikita natin siya. Naka-in terms of pi siya. Okay? Let's have naman yung 155 degrees. So, again, gusto ko makancel yung degrees. So, ilalagay ko sa ilalim si 180 degrees. Sa ibabaw si pi. Okay? So, ang ilalagay sa calcu is 155. So, cancel na to. So, ang ilalagay sa calcu is 155 over 180. So, we will have 155. Pindutin lang to. If you're using this calculator, medyo madali siya. Kasi, ayan, pipindutin nyo lang na ganyan. So, lalabas yung simplest form niya ng fraction na yon. So, this one is 31 over 36. So, 31 over 36. And then, you just include the pi na nasa numerator, tapos pi rad. Okay? So, the answer is this one. Ngayon, kung ang calculator nyo ay yung ganito, ayan, ito yung una nating example, yung 130 over 180. So, madali lang din naman to guys. Ang gawin nyo lang, pindutin nyo yung ABC. So, located siya dito. Papakita ko sa inyo ito. Ayan. So, pindutin nyo 130, press nyo, and then ito yung fraction, ayan, over, as 180. Pag equals nyo, naka-fraction siya. So, 13 over 18, which was our first example. Ito siya, 13 over 18. Okay? Sige, let's have the next 3 examples. So, let's have 230 pi, 230 degrees. Convert natin siya sa pi. Sa rad. So, magiging 230 times pi over 180 degrees. So, kailangan makancel si degrees. So, lalagay ko siya sa ilalim. Ayan, canceled na siya. So, sa calculator na to, ang gagawin ko is 230 and then press yung fraction na may box. So, 180. So, the answer would be in improper fraction. So, 23 over 18. So, 23 over 18. Tapos, yung pi na natira and then yung kanyang unit na rad. So, 23 over 18 pi rad. What if you are using the other type of calcu? So, sa calcu na to guys, kung makikita ninyo, pag in-input nyo siya, ang lalabas sa kanya ay, naka-mixed number. Which is also correct. Yun nga lang, mas maganda sana kung naka-improper or proper fraction lang. Para isang numerator lang, tapos denominator. Wala kayong whole number na katulad nito. Kasi ito, lumabas dyan is 1 and 5 over 18. Tama rin naman yan. Pwedeng tama na yan. Kung accepted na siya, pwede na yan. Pero, mas maganda kung nakaganito siya. Na naka-improper fraction siya. So, ang gagawin ninyo, so input nyo pa rin. So, 230, di ba yun yung example natin? 230 over 180. So, kung titignan natin, ayan, 230, pindutin yung ABC dito. And then 180. So, ang lalabas automatic dyan ay it's either ang lalabas dyan guys ay naka-decimal or naka-mixed number. So, para lumabas yung fraction, ang gawin nyo na lang is palagi nyong isi-shift tapos pindutin nyo yung DC. Okay? But since pinipindot talaga natin ito kasi gusto natin lumabas yung D over C. Yung nasa ibabaw niya. Kaya sinishift natin. So, shift DC or shift ABC, lalabas to guys, yung improper, which is the same with this one. Ayan, 23 over 18. So, parehas na sila. Okay? So, para uniform lahat ng sabot natin para sa radian. Okay? So, the answer is 23 over 18 pi rad. Okay, let's have this one. So, we will have 517 degrees. So, convert natin sa radian. So, we will multiply this by pi over 180 degrees. So, cancel na yung degrees. So, kunin ang calculator. In terms of pi tayo, so 517 over 180. So, the answer is 517 over 180. Ibig sabihin, wala na silang common number. Ibig sabihin, naka-simplified term na siya. So, the answer would be 517 over 180 pi rad. Okay, guys, baka magtaka kayo, in some references, yung pi ay nasa taas. It's the same. Parehas lang yan kung isusulat ko siya na 517 pi over 180 rad. Ayan. Parehas lang yan, guys. Kung ilagay ko man itong pi na to dito sa taas, parehas yan. Pero hindi yan parehas kung ilalagay nyo sa baba. Like, for example, 517 over 180 pi, ayan, hindi na yan parehas. This is not the final answer. Hindi yan kaparehas nito. Okay? So, ang pi, pwedeng nandito sa bandang kanan, nasa gitna, or nasa taas, katabi ni 517. So, yun lang ang pwedeng pwesto niya. Actually, yung rad, pwede nyo rin ilagay yan dito. But since unit siya, lagay nyo na lang dyan sa kanan. Okay? Let's have the next example, 345 degrees. So, again, multiply ko sa pi over 180 degrees.
So, cancel din naman si degrees. Ayan, so kunin yung calculator. I will input 345 divided by or over 180. So, the answer is 23 over 12. So, 23 over 12 pi, yung natirang pi, and then the unit would be radian. So, again, kung gusto nyo i-rewrite, pwede yan. Magiging 23 pi over 12 radian. Ayan, parehas lang yan, guys. Okay, let us have the last 3 examples. So, what if we are given decimal degree? So, ganun pa rin, lalo na kung may use naman ang calculator ninyo. I mean, meron kayong means to use the calculator, ikakalculate nyo lang yan. So, ayan. Ganun pa rin. So, cancel si degrees. Ayan. Tapos, isalpak pa rin sa calculate nyo na as is. So, 145.5 over, ayan, 180. So, the answer would be in fraction pa rin. So, 97 over 120. So, 97 over 120 pi rad. Okay, so the answer is this one. Okay, let's have naman yung 620.75. So, again, I will multiply this by pi over 180 degrees. Okay, so cancel the degrees. Guys, kung hindi talaga siya kaya ng fraction, then i-decimal nyo. So, kung albawa, ito, i-decimal natin, magiging 0.81. So, ang sagot natin, 0.81 pi rad. Ayan, same lang yan. Same lang to ng meaning. But since mas maganda kung naka-fraction siya, i-fraction nyo na lang para lahat ng values kasama. Hindi tayo mag-round off. Okay? Pero kung hindi talaga available yung fraction, like wala, hindi kaya ng calcu na i-fraction siya, then, i-ano nyo na lang, i-decimal. Okay? But since, ayan, meron naman siyang fraction, ayan. Okay? Now, let's have naman yung 620.75. I-divide naman sa 180 pa rin. So, the answer would be 2,483. 83 over, ayan, 720 pi rad. Ayan. So, kung naka-decimal man yung ibibigay sa inyong degree na kailangan gawing radian, it's fine. Ganun pa rin ang process. Okay? So, sinabi ko nga kanina, kung hindi available or ayaw talagang lumabas ng fraction kahit anong pindot nyo, then you may use the decimal. So, ito, ang katumbas niyan is 3.45. So, 3.45 pi rad. Yan. Same lang yan dito. Kasi ito, ang decimal nito ay 3.45. So, parehas lang sila, guys. Okay? Ayan. Pero dahil meron naman siyang, ayan, meron naman tayong fraction, i-fraction nyo na. Okay. Let's have the last conversion from degrees to rad or radian. So, again, multiply this by pi over 180 degrees. So, canceled si 180 and then salpak yung natitirang values which is 440 over, ayan, 180. So, the answer is 22 over 9. So, 22 over 9 and then do not forget the pi. So, pi and then yung units na rad. Okay. Now, let's have naman, ito, convert its radians to degree. So, paano kapag naka-radians siya at gagawin natin siyang degree? So, let us have the first example. 13 over 18 pi rad. So, kabaligtaran niya, guys. Since ang gusto nating makancel dito ay yung pi rad, ang gagawin natin ay lalagay natin siya sa ilalim, si pi. Ayan. So, ang magiging fraction na imumultiply natin is 180 degrees over pi. So, kabaligtaran nito na kailangan makancel si degrees. So, nilagay natin si degrees sa ilalim. Dito, gusto nating makancel yung pi kasi nga naka-radian siya. So, in terms of pi siya, lalagay nyo naman si pi sa ilalim. Tapos si 180 degrees sa taas. Okay? Kasi gusto natin siyang gawing degrees. So, makakancel to. Ayan. So, ang matitira would be 13 over 18 times 180 degrees. So, madali na to, guys, kasi ang gagawin nyo na lang dyan ay imumultiply nyo to. So, yung 13, imumultiply nyo dun sa 180, tapos i-divide nyo sa 18. Ganun na lang to kadili. Okay? So, 13 multiplied by 180, yan, kasi magkahilera sila eh. Ayan. Tapos, saka nyo siya i-divide sa 18. So, divided by 18. So, the answer would be 130 degrees. Ayan, kasi may degrees na tayo. So, the answer is 130 degrees. So, ibig sabihin, ang katumbas ni 13 over 18 pi rad sa degrees ay 130 degrees. You may check this. So, kunyari, gawin ko tong si 130 degrees, gawin ko siya ang radian. Kasi di ba naka-degrees siya. So, pag ginawa ko tong radian, multiply ko to sa pi over 180. So, tignan natin kung babalik siya dito. So, ayan, makakancel to. Tapos, i-divide ko. So, magiging 13. Ayan, 130 over 180. So, 13 over 18. So, magiging 13 over 18 pi rad. So, bumalik lang siya dun, guys. Ayan. So, ibig sabihin, tama yung conversion natin na
130 degrees. Yung katumbas ni 13/18 pi radians. Okay? Let us have the next example. So, 1/4 pi rad. Ito guys, pag nakita nyo 1/4 pi rad, equal lang yan kung sasabihin pi over 4 radian. Kasi yung 1 dyan, imaginary. So, hiniwalay natin kasi dito yung nakahiwalay yung pi dito sa 1/4. So, it's just the same. Katulad nung sinabi ko kanina, kahit nakalagay yan dito or nakalagay sa numerator, same lang yan. Okay? So, again, multiply ko to sa 180 degrees over pi. So, what will happen to pi? Makakancel kasama nung kanyang unit. Ayan, so, ang matitirang unit is 180. So, ang multiply ko is yung 1 ng numerator times natin ng 180. Tapos, divide natin yung nasa denominator, which is ito, yung 4. Ayan, so the answer is 45 degrees. So, ang conversion niyan is 45 degrees. Ni 1/4 pi rad, ang katumbas niyan sa degrees is 45 degrees. Okay? Let us have the last 3 examples. So, we have here 1/3 pi rad. So, again, i-multiply ko sa 180 degrees over pi. To cancel the pi, lalagay ko sa ilalim. So, cancelled na yan. So, ang matitira is yung 8 sa taas at saka si 180. So, multiply ko 8 times 180 at i-divide ko doon sa denominator na 3. So, the answer is 480 degrees. Ayan. So, this one is the conversion. Okay? Let's have this one. So, 180 degrees over pi. Ayan. So, cancelled again. Ayan. Tapos, kunin ang calculator. So, 9 times 180. Yung nasa numerator parehas. Multiply yan. Divided by 22. So, the answer is, kunin nyo na lang yung decimal, guys. Okay? So, kunin yung decimal. So, the answer is 73.64. Ayan. Kasi 6363. So, 6. Since 6 na to, i-round off nyo na lang siya. So, 73.64 degrees. Ayan. So, take note na lang, guys. Kapag radian, i-fraction nyo na lang siya. Ayan. Para uniform. I-fraction nyo siya at naka-in terms of pi siya. Ibig sabihin, visible yung pi. At kapag naman pinag-uusapan ay measurement na degrees, whole number, ayan, or decimal number. Okay? So, yan yung mga sagot. Okay, let's have this one. So, 12 over 5 pi rad, gawin natin degrees. So, what will you do is you will multiply it by 180 over pi. So, makakancel ngayon yung pi na to. So, the answer would be 12 multiplied by 180, parehas, yung nasa taas. Ayan, multiply sila. And then divided by 5. So, the answer is 432. So, 432 degrees. So, this one is the conversion of 12 over 5 pi rad into degrees. Okay? So, that is it for the conversion of degrees to radian and radian to degrees. Okay? Guys, baka may mag-ask sa inyo, ma'am, parehas lang ba kung gagawin namin, unahin tong i-divide bago i-multiply sa 180? It's just the same. Halimbawa, unahin nyo siya na 12. Siyempre, yun yung nakikita nyo, diba? 12 divided by 5. Tapos, i-multiply natin dun sa natira dito sa fraction na to. So, 180 siya. So, equal lang yan, 432. Pero, mas nakasanayan ko na i-multiply to and then i-divide siya kasi PEMDAS tayo. Okay? So, that is it for this angle measurement conversion.